This isn't rambling testimony either. This seems very coherent. Yeah, no, this is like after. This is days after the fact at this point. This is the second interview, I think. I have not heard this one. Yeah, there's definitely tremendous rank inflation. The ELO is all scuffed. לא ידעו שיצאתי כי הם היו עם הראש לאדמה. כולם שמו את הראש מול האדמה כדי להגן על עצמם. את יוצאת איתו החוצה ולאן הולכים? ואנחנו הולכים את כל החצר, מגיעים לשני סלעים של הטרסות, מטפסים אותם ככה, ואז אנחנו עומדים ממש בכביש, רק פשוט אנחנו בצד השני של הכביש והימם, וזה כביש קטן, כן? כביש צר. מלא שוטרים מכוונים אלינו, צועקים לו במגפון דברים שאני מתארת לעצמי זה שתשחרר אותה, תשחרר אותה. אנחנו מתקדמים עוד קצת אליהם, הוא נותן לי דחיפה, אני רצה מהר לשוטרים, אותו מהר עוצרים. זה הסיפור הצלה שלי. פה אני ניצלת בעצם ומוחזקת על ידי השוטרים, אבל נשארת איתם לעוד 3 שעות לחימה. זאת אומרת, פשוט אני עברתי לצד של השוטרים, אבל נשארתי בזירה של בארי ובאירוע הזה. ואת המחבל ששחרר אותך, מה עושים איתו? עצרו אותו וחקרו אותו, ודרך אגב, והיום אני יודעת, מהאנשים שהיו איתי שם, שהוא מסר המון מידע, צריכו להוציא ממנו המון מידע, שבדיעבד הציל עוד הרבה אנשים, שזה אפשר להגיד משמח. כשאת ניצלת ועוברת לצד של המשטרה, כל מי שהשארת אחרייך, אנשינו חיים. חיים כולם, אתה יודע, אם היו 40, סתם, לא ספרתי את זה, בערך 40 מחבלים, אז הם נשארים עדיין עם 40 מחבלים, כי רק אחד נכנע מתוך ה-40, אז זה לא משנה את הסדר גודל, הם עדיין נשארים באותה סיטואציה. אבל היינו עם משהו כמו 15 איש משלנו. יפה, אז עכשיו עם 14. Bro, Ukrainian soldiers needed a couple months of training to drive Leopards. What the fuck is a 15-year-old doing in a fucking tank? Maybe the Merkavas are like much easier to drive. I don't know. Like, I've heard that like the Merkavas are built for comfort. They got like, they're harder. Oh, well, I don't know. Merkava controls are based on GTA. There's like 4x more equipment. It has toilet. Merkava Mark IV have AC. Comfort tanks for comfort. No, like in comparison to most other tanks, Merkavas are as far as I understand it, I'm no tank expert, okay? But as far as I have read, the Merkava tanks are one significantly more armored than your average tank. They have the trophy system that we've talked about as well, obviously, for incoming rocket fire, like for ATGMs. But then also they have more luxurious settings, which is part of the reason why they don't even rock with the infantry on the side. Guys, remember he's in a tanky KW. No, I don't really care for... I actually have never really cared for tanks in particular. I think tanks are kind of weird. I do find the Imperial Japanese tanks to be kind of cute. Like, I guess that's my only tank take, is that it's like funny that the Japanese tanks from the Imperial Army are like identical to the fucking K-trucks. You know what I mean? That's my only tank take, is that it's funny to me that the Japanese tanks are also portable and tiny in comparison to like European and American tanks. It's so fucking stupid. I've been getting into War Thunder. The Japan tanks are quick. It's just like funny that it is funny to me that the Japanese tanks are tiny, just like fucking every other Japanese car. No, literally, it's like if you put a Japanese tank next to like an American tank, it literally looks like a pony and a horse. Have you ever seen this shit? Look. These ones, is this the Type 87 Chi or whatever? No. Look, they have a Go Light tank, dude. Like, come on, dude. Look at this tank. Obviously, this is a specific one, but like, come on, dog. Are you fucking joking? Is this a joke? What the hell? Oh, the light tank is the one I was thinking of. This one. It's like a baby tank. I swear to God, the Ford F-450 is larger than this tank. I'm not even kidding. I'm not even joking.
The Ford F-150 is literally larger than these fucking tanks. F-450, sorry. Yeah, it's like a baby tank. Motherfuckers go to Japan one time and think their tanks were cute. No, I don't. I mean, I'm more so just joking about like my lack of tank knowledge. This is ne kapısı? Ne? Ha öyle mi? Niye çalmıyor zili? Okay. Soviets had a good baby tank too. See? But even that baby tank doesn't look that small to me. That's what I'm saying. All right, I unlocked it. Thank you. Thank you for proving my fucking point, dude. Thank you. If there are baby tanks, does that imply the existence of a tankussy? Yes, dude. What do you mean? Look at the teenus. Hello? What do you mean? Yes, there's definitely a tussy. There's a teenus. You can see it. A talk, if you want to be gross about it. This thing is the size of a car. Yeah, these are... Dude, this is sick. What the fuck were people doing back then? Like, what was happening? Tankette is a tracked armor fighting vehicle that rims a small tank roughly the size of a car. Is mainly intended for light infantry support and scouting. Dude, what were people thinking, dog? That's crazy. A Japanese Type 94 tankette? An Italian Caro Leggero. Okay, now I'm becoming more of a tanky, I think. Because these are so funny. I don't know. Okay, all jokes aside, what I was going to say is, like, other than the Japanese tank situation, and I guess, like... What the fuck? I think the major reason, okay, all jokes aside, I think the major reason why I've never been like a big tank guy is because like they're death machines and also simultaneously death traps. So I don't know. I feel like, not to be too much of a lame ass, but I do genuinely believe that the world would be better if there were no tanks. You know what I mean? So it doesn't hit the same as like trains. Trains are beautiful. Trains are lovely. Trains are wonderful. Trains provide public transit. They take you from place to place. Trains help you do commerce. Trains are incredibly valuable in infrastructure. Like all the stuff that happens behind the scenes that you don't really think about, like trains do that. So like, I think trains are cool. Tanks, on the other hand, are just for like death and destruction. So it doesn't really hit the same. I don't have the same, like, I don't really feel the same way about like fighter jets either. I've never been like a big fighter jet guy. I know that plenty of people love that shit. I don't really care for it. I don't know. No, I do know about armored trains. They're fucking sick. What are you kidding me? Even Putin has one. But yeah, I just think that, I don't know. I don't feel the same way about tanks as I do about trains. Anyway, but here, this is a story about why tanks are fucking bad and gross. ועם 39 מחבלים, בסדר? פשוט רק 2 יצאו. וזה כמויות של אנשים. ואז אני עוברת למשטרה, וישר אני אומרת להם שאני מסוגלת לדבר, ושהם יכולים לחקור אותי ולשאול אותי מה שהם רוצים, ואני באמת יושבת שאני במפקד היחידה, ומתארת לו איך נראה הבית, ואיפה המחבלים, ואיפה הבני הערובה, ממש מציירת לו, תראה, פה בחצר יש 4 בני ערובה ששוכבים ככה על הדשא, ופה יש 2 ששוכבים מתחת לטרסה, ובסלון יש אישה ששוכבת ככה, ויש אישה ששוכבת ככה, ואני אומרת להם על התאומים ועל הסבתא, אותם אני לא ראיתי, באמת, אמה, אתה יודע, כשאני יוצאת, הם היחידים שאני לא רואה אותם, אני שומעת, ליאל שמעתי כל הזמן, אז אני יודעת בוודאות שהם היו שם. לפי דעתי הם היו כאילו משמאלי, כאילו, לא משנה. אני ניסיתי להסביר להם שהם איפשהו ליד המטבח, כי משם שמעתי את הצעקות, כי אני אולי לא רואה אותה, ואני שומעת מאיפה באות הצעקות. ניסיתי להסביר להם איפה נמצאים כל הבני ערובה, מן הסתם היו יותר מחבלים בבית מאשר בני ערובה, המחבלים היו בממד, הם היו במקלחת, הם היו פרוסים מתחת לכל הטרסה, מתחת לאיזה חלון בסלון שהגן, איזה חלון כזה היה שהגן, התריס שלו הגן מהכדורים, אז כולם ישבו, מלא מחבלים ישבו מתחת, הם תפסו את המקומות היותר טובים, בוא נגיד, להתחבות.
אני נשארת שם בשלוש השעות האלה, בעצם... So what's happening is it seems like she just gave the authorities after her and the guy that the Palestinian militant that was like holding her hostage was apprehended. She gave the information. She gave all of the information she could to the authorities about like where hostages may be inside of the kibbutz. חוקרים אותי לפחות 3 או 4 פעמים כדי להבין איך הבית נראה ומה עושים וכמה בני ערובה, ואתה רואה שבכלל הם לא מבינים את הסדר גודל, שאני אומרת להם בפעם הראשונה שיש כ-40 מחבלים, אומרים לי לא יכול להיות, נראה לי, כאילו נראה שאת מגזימה, לא אומרים לי את זה, אתה יודע, בקטע כאילו, בוא תסתכלי עלינו, אנחנו פה 40, אז אני אומרת להם הם יותר ממכם, הם לא האמינו, כאילו, זה הייתה עוד התמימות גם של הצבא שלנו, שאני יוצאת כלומר, גם בשלב הזה המשטרה לא קלטה את גודל האירוע. לא קלטה את גודל האירוע. כשאני אומרת 40, הם חושבים שאני אולי מגזימה קצת מההיסטריה. When I say 40, I think that they're being hysterical. Wait, what? וזהו, ואז עכשיו אני אחבר לכם קצת מהעדות של הדס דגן, זה לא מהעדות שלה, פשוט שוחחתי איתה ברמה האישית כדי להבין מה קרה לבן זוג שלי, כי בסוף הוא נהרג לידה ורציתי להבין מה קרה, ואז גם דרך הסיפור הזה גם שמעתי את פחות או יותר תשובה על ליאל. בכל מקרה אני יוצאת, ותבינו שכולם נשארים שם, ומתנהל קרב לחימה, עכשיו פשוט כבר הם יודעים יותר פרטים ממני, והקרב לחימה לא מפסיק. היה ניסיונות של משא ומתן, אפילו אותו מחבל שנכנע, דיבר במגפון עם החברים שלו, כדי לנסות אולי להניע אותם, אבל הם הבנתי מטעמה של המשטרה הפעם. כן, כן, מטעמה של המשטרה, מדבר במגפון בערבית שהוא ערום וצועק להם, והכל כזה, אתה יודע. והם לא משתכנעים. צריך להגיד כאן משהו בסוגריים, יסמין, יש להניח שעם החבורה הגדולה הזו שהייתה איתכם, חבורת המחבלים, הייתה יודעת כמה טוב מצבה בקיבוץ, באזורים אחרים של הקיבוץ, הסיפור הזה היה נגמר אחרת, נכון? מה, אם הם היו יודעים שהם יכולים לקחת את כולכם ולחטוף אתכם. כן, 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 כן. לא צריך לנהל משא ומתן עם אף אחד, לא צריך לחייג מעל המשטרה, לא שום דבר. תראה, את הראשונים, אנחנו רואים היום את כל הסיפורי חטיפה, ורואים, אתה רואה שאת רוב החטיפות עשו ב-10, 11, 12 בבוקר. בשעה 3, הם בעצמם, כמו שכל אזרח יכול לחשוב, הם חושבים שהצבא כבר נמצא בכל מקום. הם יכלו לצאת איתנו 10 פעמים, הלוך חזור. Holy fuck. Bro, she's saying that the army, like everybody thought the army would have already like seized control of this territory by this point. Like that was the expectation, including like what the Hamas militants or whoever the Palestinian militants were there at that time. And that was not the case. They could have, Yasmin Parada saying like they could have gone back and forth 10 times and kept everyone hostage inside of that kibbutz. Because the IDF had not fucking secured the area at all. אבל הם לא האמינו שזה המצב, אז הם ביקשו את המשטרה. בכל מקרה, אני אקצר לכם, 3 שעות נוספות אני נמצאת בלחימה מאוד מאוד מסיבית, אני פשוט בצד עכשיו של הטובים כביכול. אבל כל האחרים נמצאים תחת חילופי אש מאוד. Holy shit, she's saying for another 3 hours, but now I'm on the side of the supposed good guys. טובים כביכול. אבל כל האחרים נמצאים תחת חילופי אש מאוד מאוד כבדים. עם מחבלים שהבנתי שהם לא משתפים פעולה ואומרים שאם לא תיתנו לנו לצאת בחיים, ובאיזשהו שלב מגיע טנק מול הבית, שאני חושבת שהשעה 7:30 בערב, כי אתם צריכים להבין, זה היה שעון קיץ עדיין, וזה מתחיל כבר להחשיך, ואני זוכרת תהיתי לעצמי למה יורים פגזים של כאן בתוך הבית, וגם שאלתי את אחד החבר'ה, שאלתי למה יורים, אז הסבירו לי שזה בשביל לשבור את הקירות, כדי לעזור לתאר את הבית. So they explained to me that it was to break the walls in order to help purify the house. אני יודעת, ועכשיו אני אעבור קצת... And now I turn for a bit to my conversation with Hadash. אני יודעת שהדס דגן, שסיפרתי לכם שהיא שכבה, הם שכבו 4 חבר'ה בחוץ צמודים אחד ליד השני, ועוד 2 שישבו מתחת לטרסה. הדס שהוא מזכיר בעלת הבית. כן, בעלת הבית, הדס דגן. Lady of the house, wait. What does he say? I remind you that Hadass was the lady of the house where they were originally caught by Hamas. בעלת הבית. כן, בעלת הבית, הדס דגן.
היו שני בומים גדולים מבחינתה, שאני יודעת שזה שני פגזים שנורו מהטנק, אפילו לא ידע, כי אותם הם לא רואים כלום, הם מסתכלים לאדם. Purify is just shitty translation. Yeah, I think they mean like clear, probably. She didn't even know that because, again, they can't see anything. They're looking down. היא סיפרה לי במילים האלה, אמרת לי, יסמין, כשהיה את השני בומים הגדולים, אני הרגשתי שאפתי לשמיים. היא הייתה לה כמו תחושה שהיא מתה וחזרה לחיים, אבל היא בגדול הרגישה שהיא עפה לה. Purify the house, the crazy deathly cleansing dog whistle? No, dude, it's just a mistranslation, most likely. Briefly, she feels like she flew in the air and landed. השמיים ונחתה, לא נראה לי שזה היה המצב. והיא אמרה לי, told me it took me 2 to 3 minutes to open my eyes. I don't feel my body, my artery was cut. Wait, what? When I opened my eyes, I saw that my husband, Adi, was dying. Tell me how she put her thumb on his main artery. And then how he stopped living at that point. Today I believe that they were human shields for her naturally. They were two big guys and she's a small woman, so she was like underneath them. Yasmin, there are two things that require clarification at the moment. באיזה שלב ואיך כל בני הערובה שמוחזקים עדיין בבית, איך הם נהרגים, ואיך הדס יוצאת משם בחיים? היחידה, צריך להגיד מכל האירוע הזה. The translation is accurate. The word in Hebrew they say translates to purify. Jesus. Okay, maybe I was wrong. I was being charitable, you know? So much for that fucking charitability. Okay, well. The only one, it must be said, from that whole event, the only you and Hadas. רק את והדס יצאתם בחיים. תבינו שמכל האירוע שהוא בערך מסתיים. אני יצאתי משם ב8:30 בערב. אני יוצאת ב5:30, אני במשטרה, ואני נשארת עד 8:30 בערב, שיש לחימה מטורפת. זה שעות של לחימה בין שני הצדדים. כולם שמה, תבינו, שאם מישהו שוכב עם 4 אנשים, שוכבים אחד ליד השני, על דשא כזה בגינה, אז הם כל הזמן שמה, חשופים למאות אלפים של כדורים ורסיסים שעפים באוויר. אי אפשר לא להיפגע מדבר כזה. להגיד לך בסוף, מי נהרג מאיזה כדור של מי, אי אפשר לדעת, אבל זה מהחילופי ירי. לרמת הבנתי, כי הדס יצא משם בחיים והיא מדברת, לא היה שם. So Hadas says there were no executions and she got alive and there were no executions or anything like that. וידוי הריגה או משהו כזה, לפחות לא החבר'ה שלה, כי היא מספרת לי שאחרי שהיא התרוממה משני הפיצוצים הגדולים, הרים את הראש או משהו כזה, היא הרגישה שבעלה מדמם עליה, היא מלאה בדם שלו. She was covered in blood, I saw her afterwards. והיא אמרה לי שגם טל שלי ששכב מימינה, and she told me that my partner Tal, who was lying down, he stopped moving by that point. ואז אני זוכרת שהיא מספרת לי את הדבר הבא, היא אומרת לי, הילדה לא הפסיקה לי. The girl, 12-year-old Liel Hastroni, did not stop screaming all those hours. היא לא הפסיקה לצרוח. She didn't stop screaming. I remember when I was there for the first hour, she did not stop screaming. ואז היא אמרה לי, ויסמין, שהיו את השני פגזים האלה, and then she told me, Yasmin, when those 2 shells hit, she stopped screaming. אז הייתה דממה. There was silence then. אז מה אתה יכול להבין מזה? שאחרי שעת האירוע המאוד מסיבי שם של הירי, the shooting with which concluded with 2 shells, that's pretty much when everyone died. זה לפחות אני יודעת ככה At least that is what I know from my conversation with Hadas, who describes it. And she, for some reason, maybe because she's a small woman, and all the shrapnel hit her and my partner somehow, her husband and my partner. היא לא נראתה נורמלי כשהיא יצאה, כן, היא הייתה נראית, אני הכרתי אותה בבוקר, ואם היית רואה איך היא נראתה בערב, זה לא אותו בן אדם. אבל איכשהו היא שרדה את זה, שום רסיס לא פגע בה, היא הייתה גם מלאה ברסיסים, אבל שום רסיס לא פגע במקום ש... ואז מה, כל המחבלים נהרגו שם פשוט? כולם נהרגו, כל הבני They were all killed, all the hostages and all the terrorists. בית של מלא גופות. והדס איכשהו מכל ההרג הזה, כאילו אלוהים רצה שהיא תהיה איתנו, הציל אותה. היא יוצאת מכל התופת הזאת. כשאני ראיתי אותה, היא הייתה... תבינו, שפגשתי אותה בבוקר, היא הייתה לבושה יפה, שיער מסורה. This isn't rambling testimony either. This seems very coherent. Yeah, no, this is like after. This is days after the fact at this point. This is the second interview, I think. I have not heard this one. אתה יודע, בן אדם נורמלי. כשיצא משם, כל השיער שלה עמד. מלא אבק עם קלקרים בתוכו. אז את מבינה בעצם למה לגבי ליאל? Yeah, this is from 11:15, the interview. So about like a month and some change later, from 10/7,
She's talking about 10-7. Yasmin Parat escaped the concert, went to this kibbutz to hide. Her husband also was in the kibbutz. Her husband, I thought, was killed originally by one of the Hamas militants, like shot dead in one of the rooms. But now she's saying she talked to this lady who survived, who was underneath her husband and her own, like Yasmin Parat's husband and her own husband, and she survived and told her what the situation looked like. I guess this also answers the question, what if the hostages were being held in Israel? Dude, I've been telling you this from day one. That's why whenever people go, oh, well, what if the hostages were underneath Israeli buildings? Like, yeah, I think they would still blow it up, dog. I'm telling you. Açtım kapıyı, geldi. Murat'ın yemeği geldi. Murat! קביעה שהיא נהרגה אלא רק אתמול? הבנתי, לא מצאו עד היום שרידים שלה. תראה, אני חושבת שחלק מהחומרי נפץ שם, הם זריקו רימונים, ולא מבינה כל כך בתחמושת, הם זריקו שם דברים שהם מעבר לכדורים של רובה. אני יודעת שהם מתלקחים, ואני רואה גם היום הצילומים שהבית נשרף בחלקו. נגיד, הבית של הדיוויד והדס לא קיים יותר, לא יודעת איך זה קרה. אז אי אפשר לתאר בכלל איך הבתים האלה נראים. טוב, רואים את זה קצת... אני מעריכה, אם תשאלו אותי, לפי מה שאני מבינה שקרה בבתים אחרים, היא כנראה נשרפה כליל. לברוח משם היא לא ברחה, לא חטפו אותה. אני אומרת לך, לא יצאו משם. אין, זה כבר לא השלב שמישהו יצא משם. לא. מדברים כבר על 8:30 בערב, חושך מוקלט. הבית שרוף, מלא כבר בשלב הזה כבר היה הרבה צבא, היה שם ימם ומטכ"ל, ושכיתרו את הבית. אז זה אומר שליאל לא יכלה לצאת משם. והדס זוכרת שהייתה כל 4 שעות הלחימה, היא זוכרת אותה לא מפסיקה לצרוח, את הילדה. ופתאום היא מפסיקה. אוקיי. יסמין פורת. יסמין, תודה רבה על תודה לכם. שיתפת אותנו בסיפור הבאמת מטורף הזה. כן, תודה לכם.